Ma mir me regarda travers la table, du diner et dit, tu nasiras jamais aussi bon que tasser. Tout le monde cessa de manger. Mon per hoche lat. Ma surut un sourire narquois. Mais mi le vigides quelque chose qui rendit toute épice soudainement silencieux. Je m'appelle Maya et j'ai 28 ans. Aussi loin que je me souviens, j'ai et la fille invisible. L'enfant des seekers, celle qui travaillait du emploi juste pour garder la tête hors de l'eau tandis que mes parents couvraient ma sur Emma de loges, d'argent et d'opportunités dont je ne pouvais que avoir. J'ai passé mes nuits en tant qu'infirmière l'hôpital, souvent des veilles en soins intensifs. Mes week-ends, j'ai donné des cours particuliers enfants, juste pour rembourser des prêts étudiants qui semblaient grosser chaque mois. Je ne me plaignais jamais, je ne demandais jamais d'aide. Je me contentais de regarder depuis la touche pendant que me recevait tout sur un plateau d'argent. Si ta famille t'a déjà fait sentir invisible tout en élevant quelqu'un d'autre. Abonne-toi tout de suite et dis-moi d'où tu regardes. Je lis chaque commentaire parce que je sais exactement quel point ce sentiment écrasant d'être ignore peut déchirer de l'intérieur. Tout a commence il y a 3 mois lors de ce qui aurait dû être un simple dîner de famille. Mais celui-ci était spécial. Celui-ci était entièrement consacré célèbre les grandes nouvelles d'Emma. Elle avait décroché un poste en marketing dans une start-up à la mode et mes parents en avaient fait tout un événement. La salle manger sentait la poulette rôtie et le vin cher. Maman avait cuisiné d'aise le plat préféré d'Emma. Il y avait des fleurs sur la table, de la belle vaisselle, et des bougies bachelantes comme si c'était une fête. Je suis entré directement après un service de 12 heures l'hôpital, portant encore ma blouse. L'épuisement alourdissant chacun de mes pas. Maya, tu es en retard, dit maman sans lever les yeux. Toute son attention était fixée sur Emma, qui racontait une histoire propose de son nouveau bureau et du kombucha gratuit dans la salle de pause. Je me suis assise sur la seule chaise vide, celle avec le pied légèrement bancal que personne d'autre ne voulait. Emma rayonnait, ses cheveux parfaitement coiffés, portant une robe qui coûtait probablement plus que ce que j'ai gagné en une semaine. Papa buvait chacun de ses mots comme si elle annonçait un remède contre le cancer. Et puis mon patron m'a dit, tu es un vrai potentiel pour le poste de directrice créative. Continua Emma, agitant son verre de vin. Il pense que je pourrais guérir des campagnes d'ici 6 mois. C'est incroyable, ma chérie, s'extasia papa. Cette entreprise, c'est vraiment reconnaître le talent. J'ai essayé d'entrer dans la conversation. En parlant de travail, j'ai reçu une mention d'honneur aujourd'hui pour avoir aidé sauver un patient arrive en arrêt cardiaque.
La médecine, a dic que mon réflexe, avait fait la différence entre elva et mort. Maman m'a pinjeté un coup d'il. C'est bien, chérie. Puis elle s'est immédiatement tournée vers Emma. Racontez-nous plus sur la culture de ton bureau. Qu'a a l'air tellement dynamique. Papa s'est penché en avant. Ignorant complètement ce que je venais de dire. Emma va vraiment aller loin avec cette entreprise. Ils ont un vrai potentiel de croissance. Pas comme ces jobs de Santa sans avenir. C'est ce moment que c'est arrive. Le moment qui a tout change. Maman me regardait directement, avec ce rictus Freud que j'avais vu mille fois auparavant. Maya, tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. Emma a de l'ambition. Elle a de la détermination. Elle ira loin dans élevée. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mais ce qui a rendu cela pire, c'était la réaction d'Emma. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'avait pas l'air mal à l'aise. Elle a simplement souri et repris une gorgée de vin comme si maman venait de complimenter la météo. Alors que j'ai fixé mon assiette moitié vide, quelque chose s'est déclenché. J'ai payé l'hypothèque de mes parents depuis 6 mois. 6 mois de versements de $800 prélèvent directement de mon compte. Pendant qu'ils donnaient Emma un chèque de félicitations de $5,000 pour avoir obtenu un poste qui paie moins que ce que j'ai gagné en un mois. Mais ce dîner n'était que le début. Les vraies trahisons étaient encore venir. 2 semaines plus tard, j'ai fait de filer Instagram pendant ma pause de joiner quand je les ai vus. Des photos d'Emma, de mes parents et du petit ami d'Emma sur une plage hawa. Des pommiers, une bleu cristal. Des cocktails hors de prix de cours de petits parapluies. Ils avaient l'air de s'amuser comme jamais. J'ai fixé l'écran de mon téléphone. Incrédule. Personne n'avait parlé de vacances en famille. Personne n'avait me laissé entendre quoi que ce soit. J'ai immédiatement appelé maman. Oh Maya, dit-elle quand je lui ai demandé pour le voyage. On ne pensait pas que tu pourrais prendre des congés. Tu es toujours si occupé avec tes gardes. Ah, vous n'avez me pas demandé. Ai-je répondu. La voix tremblante. Vous ne m'avez me pas demandé si je voulais venir. Ah, eh bien, c'était un peu une décision de dernière minute. Emma avait besoin de décompresser après avoir commencé son nouveau travail. Tu comprends? J'ai recroqué et regarde encore plus de photos. Ma famille construisant des châteaux de sable. Ma famille dans des restaurants hors de prix. Ma famille ayant des conversations profondes au coucher du soleil sans moi. 3 heures plus tard, le texto d'Emma est arrivé. Désolé, j'ai pensé que tu savais pour Hawa. De toute façon,
Tout travails toujours. Alors on a cru que tu ne voudrais pas venir. J'espérais que tu n'aies pas faci. Je n'étais pas faci. J'étais dévasté. Mais l'humiliation publique vint ensuite. Et elle fait me briser complètement. L'anniversaire des 26 ans de ma fête célèbre dans le restaurant le plus cher de la ville. Le genre d'endroit où les entrées coûtent plus que mon budget courses de toute une semaine. Mes parents avaient réservé toute la salle du fond et invite 50 personnes pour célébrer leur fille couronnée de succès. Je suis arrivé après un autre long service. Sentant encore légèrement le désinfectant de l'hôpital. Portant la plus belle robe que je possédais. Qui paraissait tout de me bon marche côte des tenues de créateurs des auteurs. Maman fit underscores qui me donna la noce. Nous sommes tellement fiers de notre Emma. Annonce-t-elle en levant bien hot son verre de vin. Elle a toujours montré un talent naturel. Un avenir si prometteur. Certaines personnes sont tout simplement nées pour réussir. Tout le ciel applaudit. Emma rayonnait sous l'attention comme si elle recevait un Oscar. C'est alors que Michin, une des amies de Maman, se tourna vers moi. Et toi, Maya, que fais-tu? Je sais comment est dans le marketing, mais j'ai perdu le fil de ta carrière. Avant que je puisse répondre, Papa intervint avec un rire qui me fit rougir de honte. Oh, Maya est encore en train de se chercher. Elle travaille le pédale. Mais Emma, c'est elle qui a une vraie carrière. C'est elle qui construit vraiment quelque chose. Ah, je venais tout juste d'obtenir mon diplôme d'infirmière. Je travaillais en soins intensifs, tenant littéralement des vies entre mes mains chaque jour. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Mais tout ce que papa voyait, c'était sa fille réussie, qui postait de jolies photos sur les réseaux sociaux pour une start-up qui pourrait ne plus exister dans 2 ans. Maman leva son verre nouveau. Nous sommes just tellement fiers de notre fille qui réussit, dit-elle en regardant directement Emma. Alors que j'étais assise en meter. La pièce devint silencieuse. Un instant et je sentis 50 paires d'yeux sur moi. Certains semblaient confus, d'autres embarrassés, pour moi. Mais mes parents, souriant et continuant célébrer Emma comme si j'étais invisible. Cette nuit elge, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré jusqu'à que mes yeux soient gonflés. Mais la pire trahison était encore venir. Je l'ai découverte par hasard en aidant maman classer ses factures. Elge, parmi des reliefs d'électricité et des paiements de cartes de crédit, se trouvaient des documents qui glaceront mon sang. Les reliefs de perte étudiant d'Emma. Tous marques. Paie intégralement. J'ai attrapé les papiers avec des mains tremblantes et commence calculer. Emma avait obtenu son diplôme,
avec 45,000 de dettes étudiantes. Chaque paiement avait été effectué depuis le compte de mes parents. Le mi compte dans lequel j'ai déposé de l'argent chaque mois pour les aider avec l'hypothèque. Le lendemain, j'ai confronté Maman. Vous avez utilisé mon argent pour payer les prêts d'Emma. Maman n'avait mis pas l'air honteuse. Emma doit se concentrer sur sa carrière. Elle ne put pas très freiner par des dettes alors qu'elle construit son avenir. Toi, tu as un emploi stable. Tu peux assumer tes responsabilités et aider la famille en plus. Je travaille de nuit et le week-end pour rembourser mes propres prêts, tandis que vous utilisez mes paiements hypothécaires pour effacer les dettes d'Emma. Maya, ne sois pas égoïste. La famille ou la famille. Les succès d'Emma parfait nous tous. C'est ce moment que j'ai compris la vérité. Je ne paie pas seulement une hypothèque. Je finance tout le style de vie d'Emma tout en me noyant dans mes propres dettes. Elle était diplômée, libre de toute dette, tandis que je m'épuisais au travail pour suivre les paiements. Mais si quils ignorant, c'est que j'avais tout documenté. Chaque virement bancaire, chaque paiement, chaque reçu. J'ai gardé des dossiers détails de fins fiscales, sans jamais imaginer que je les utiliserai comme preuves d'abus financiers. Pendant quils célébrant le salaire de 45,000 d'Emma. Ils ne savaient pas que je gagnais 89,000 par an. Ils ne savaient pas non plus que j'avais été accepté dans un programme d'infirmière praticienne qui ferait passer mon revenu 6 chiffres. J'ai gardé pour moi un secret qui allait tout changer. Ma collègue Jennifer avait observé toute cette situation se dérouler. Elle était l'infirmière responsable de mon service. Une femme dans les cinquantaines qui ne marchait pas ses mots. Un jour, pendant notre pause, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Maya, tu payes littéralement avec pendant quils de traitant d'échec. Ce n'est pas du soutien familial. C'est de l'abus financier. Jennifer m'a aidé calculer les chiffres exacts. En 2 ans, j'avais donné mes parents 47,000 pas seulement pour l'hypothèque, comme je le pensais, mais aussi pour les prêts d'Emma, le paiement de sa voiture, et mes factures de carte de crédit quand elle avait eu un mois difficile. C'est que les choses sont devenues intéressantes. Maman a commencé à entendre comment allait se fiancer. Son petit ami avait fait sa demande et ils prévoyaient un grand mariage. Un mariage qui aurait besoin de contributions de la famille. Maya put s'occuper de frais de traiteur, dit Maman nonchalamment au téléphone. Elle n'a pas d'autres dépenses comme Emma. Emma doit
Economizer poor, sa robe et sa lune de miel. Gyra croquis et commence imprimer des documents. Relieves bancaires. Proves de payments. Calculs de prix. Tout si dont jure besoin pour prouver quel point je vais soutenir cette famille alors quils me traitant de fil reti. Puis j'ai fait quelque chose qui me terrifiait. J'ai art de père l'hypothèque. Mon téléphone explose en une semaine. Des appels paniques de maman. Des textos furieux de papa. Mi Emma appel, soudainement préoccupé pour les finances familiales pour la première fois de sa vie. Maya quest ce qui s'est passé avec l'hypothèque? Exigia maman. La banque appel en disant que le paiement est en retard. Je pense qu'on doit avoir une réunion de famille, AIG de comment. Dîners ensemble et discutons de contributions financières de chacun. Ils ont accepté immédiatement, probablement en pensant pouvoir me culpabiliser nouveau. Le dîner fut fixe au samedi soir. Maman prépara encore un repas à labor. Pensant sans doute qu'un bon plat m'adoucirait. Papa ouvrit une bouteille de vin comme si nous célébrions quelque chose. Emma arriva. Sa bague de fiançailles scintillante. Pretty par mariage et de ma contribution attendue. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Papa commença le sermon avant me que nous ayons fini de manger. Maya, nous devons parler de responsabilité, d'obligations familiales. Tu ne peux pas arrêter de nous soutenir juste parce que tu traverses une crise émotionnelle. Cette famille dépend de tes contributions. Ajuda maman. Emma construit son avenir et nous devons te sacrifier pour l'aider réussir. Emma hocha latt, complètement inconsciente de l'origine réelle de son style de vie. Maya, je sais que tu es stressé par l'argent, mais nous sommes une famille. Nous entradons. C'est alors que maman m'adresse, si me rictus Freud. Si me regarde méprisant qui m'avait hanté pendant des ans. Et elle répète exactement les mêmes mots qui avaient lancé toute cette confrontation. Tu ne seras jamais aussi bon que ta sœur. Je me suis levé lentement. Les mains étonnamment stables pour la première fois depuis des mois. Je regarde maman droit dans les yeux, je prononce les mots qui ont rendu la pièce complètement silencieuse. Alors demande-lui de payer vos factures. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le seul sonnait le tic-tac de l'horloge du couloir. J'ai sorti de mon sac, endossé et payé de documents. Je les ai étalés sur la table comme on distribue des cartes. Chaque feuille intéressante avec un ledger brut, sourd qui résonnait dans le silence. J'ai verse $47,000 cette famille au cours des 2 dernières années, DSG d'une voix ferme et claire. Les prix étudiants d'Emma
Voter hypothèque. Says payments de voiture. Me says factures de carte de crédit. Quand el dépense trop pour des vêtements et des vacances. Le visage d'Emma devint livide. Elle attrapa l'ondes relieves avec des mains tremblantes. Fixant paiement après paiement avec son nom sur la line memo. Payments hypothecaires mensuels. $800. Continue IGN, designant check document. Prix d'Emma $650 par mois. Contributions pour la voiture $400 par mois. Payments d'urgence aléatoires quand Emma avait besoin d'aide. $800 au total. Papa feuilleta frénétiquement les papiers. Son expression confiante s'effondrant monsieur qu'il réalisait que chaque paiement était documenté. Chaque mensonge expose. Emma, me tournai vers ma sœur. Toujours sous le choc. Tu n'avais aucune idée que je payais tes prix, n'est-ce pas? Elle secoua la tête. Les larmes aux yeux. Maya, je pensais que maman et papa m'aidaient. Je ne savais pas que l'argent venait de toi. Bien sûr que tu ne savais pas, répondis-je. Parce qu'ils voulaient que tu crois que tu étais spécial, que tu réussissais, que tu étais meilleur que moi. Je me suis tourné vers mes parents, qui essayaient de parler en mes temps. Cherchant désespérément justifier deux ans de manipulation financière. Vous voulez connaître la vraie différence entre Emma et moi? Ma voix se renforçait chaque émotion. J'ai soutenu toute cette famille pendant qu'Emma jouait aux adultes avec un travail qui paie moins que ce que je gagnais en 2 semaines. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon salaire d'infirmière est de $89,000 par an, continuai-je. Celui de ma dans, sa start-up est de $45,000. Mais vous avez passé 2 ans dire tout le monde qu'il était un fil qui réussissait, tandis que moi, je devais encore me trouver. Emma pleurait ouvertement maintenant, réalisant que son confort reposait entièrement sur mes sacrifices. Son diplôme sans dette, sa liberté financière pour se concentrer sur sa carrière, tout cela avait été construit sur mon travail et mon argent. Maya, on peut expliquer. Commença papa. Je l'avais, allemagne. Non, dis-je fermement. Vous ne pouvez pas expliquer 2 ans de mensonges. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez pris mon argent pour payer ces factures tout en me disant que je ne serai jamais son neveu. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez célébré son succès alors qu'il était financé par la mine. J'ai ramassé les documents et les ai remis dans mon dossier. Les paiements hypothécaires sortent maintenant. Emma pour très aussi bon qu'elle le souhait avec son propre argent. Cette nuit elge. Je suis parti et je n'ai jamais remis les pieds ces diners de famille. En 2 semaines, j'avais déménagé dans une autre ville et accepté un poste
d'infirmière praticienne $120,000 par an. L'hôpital qui m'a embauché valorisé mon expérience, mon dévouement et mes compétences. Ils me traitent comme les professionnels que je vais toujours être, et non comme l'échec que ma famille s'était persuadée que j'étais. La maison de mes parents a été saisie dans les 6 mois. La relation de ma s'est effondrée quand elle a réalisé financière la rattrapée et qu'elle n'a plus pu maintenir le train de vie auquel elle s'était habituée. Elle m'a appelé en larmes, implorant de l'aide, mais je avais fini d'être leur filet de sécurité. Pour la première fois de ma vie, leur silence ne m'a pas blessé. Elle m'a libéré. J'ai enfin compris que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation. J'avais besoin de mon propre respect. J'avais besoin de me valoriser moi-même, comme j'espérais depuis des ans qu'ils le fassent. J'ai construit une nouvelle vie entourée de collègues qui apprécient mes contributions. Des gens qui voient ma valeur sans avoir besoin de preuves, de documents ou de mise de soutien financier. Des gens qui comprennent que le succès ne consiste pas recevoir tout sur un plateau, mais travailler pour ce que l'on possède et très fier de ce qu'on accomplit. Ils m'ont perdu si dur et je ne me suis jamais retourné. Parfois, le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir est de t'éloigner de ceux qui ne voient pas ta valeur. Peu importe combien de preuves tu leur donnes. Si tu es déjà si membre de la famille qui donne tout pendant qu'on autre reçoit tout le mérite, tu n'es pas seul. Laisse un commentaire et raconte-moi ton histoire. D'où regardes-tu? Es-tu déjà de choisir entre la loyauté familiale et ton estime personnelle? Tes expériences comptent, et je lis chaque commentaire. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires sur la force qu'on trouve quand les dynamiques familiales tournent mal. Parfois, le geste le plus courageux que tu puisses faire, c'est d'arder de financer les harvests des autres et de commencer investir dans les tiens.